there was this video ilitrend sana ya mzee fulani, sijui kama watu ndo walimisinterpret ama ni nini, walikuwa wanasema alivunja huyu msichana shingo or something like that. But later ndo nimekuja kurealize kumbe ilikuwa just a film na wewe ndo ulikuwa umeproduce. Hebu tuambie about that story. Okay, Binti ko kora. Okay. Enyalo you know kiek yabon. Kiek. Inyiwe na endo nyigubuya. There is time for friendship and there is time for business. This is business. This is Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course we are the #1 online TV show. Na leo nimeamua tuende hadi Gusii County. Ni Gusii amani? Gusii County. Gusii ni region yote, but Gusii County, Nyamira County zinatoka Gusii region. Yeah. Kwa hivyo sijapotea. So tuko na OSORO hapa kutoka Ndizi TV. Kabisa. Na pia na nimesahau Kai. Okiondo. Nimekumbuka. Hebu rudia. Okiondo. Unaisema na punch. Unajua ni jina mzito. Okiondo. Alafu naruka nikao uko na spring kidogo. Ni mko poa? Kofiti? Uko poa? Ni kofiti kabisa. Tumekumiss. Unamiss aje mtu ujipatana na yeye? Sinakuwa nayo kwa kio. Unajua mimi ni fan. Asante sana. Nimefurahi kukutana na wewe. Zenu naonanga tu, unajua niko na watu kwangu wanaochingi. Sasa nikijaribu kuangalia sielewi. Kikisi ni rahisi kuelewa. Unafunga macho, unafungua masikio. Unaelewa Kikisi. Hapana, hebu salimia watu wa nyumbani nisikie mtu anasalimia aje. Abantu babintu bwenzi piga bagusia zumurembi ya more kabisa. Yarono torege gaze Eve Mungai. Tukora kuana mangana makeiga kurugusii. Mbona Kisii lazima mtu aongee haraka? Hata sijaelewa. Mtu anasema aje? Umesema unamaanisha aje? Nimesalimia watu wetu wote bali wapo. Kuna mama fans wako Kenya, wengine outside the country. Na nimewaambia tuko kwa show yako leo. So tunapiga gumzo kidogo. Hiyo ni kitu kidogo. Hata lakini take the same time nimeongea na Kikisi. Hapana, Kisii ni haraka. Salimia pia nisikie. Eve Mbuyore. Unanisalimia? Unaniuliza aje? Nakuuliza uko poa? Niko poa. Mbuyore. Sema mbiyande. Mbiyani. Mbiye muno. At least muno ni rahisi. Acha tuanze na OSORO. Yes. Unajua most of us tunajua Ndizi TV. Hadi mimi mwenyewe naijua, na mimi probably sielewi sana Kikisi. Tunaweza taka kujua, yani unajua nyinyi mlikuwa amongst the first people wenye walikuwa wanaanza YouTube. How did you even come to know about it? Mkaanza kujua mnaweza fanya vernacular stuffs na zifanye vizuri. As we were growing up, tulikuwa tunajua we want to do film. Tunataka kuact. In fact tulikuwa tunafanya stage. Personally nilikuwa nafanya stage kutoka Sunday school. So wakati tulimeet na Samura, Okiondo and the rest like Kemunto, tulikuja tu pamoja tukaanza kufight kujua why tuko na radio station inaitwa Egesa. Mbona hatuna Egesa TV just like you guys uko na Inoro TV. Royal Media ilikuwa inafungua ma vernacular TV stations. So wakati tulirealize there was something ilisemwa hapo yenye si nzuri sitaki kusema. So tukasema ebu tujaribu tuone. Okay, one of the things ilisemwa ni Wakisii don't support their own. They don't watch their own content. So tukasema let's try. Tukaanza tu na Facebook. In fact tulianza series yetu ya kwanza yote 12 episodes tulifanya Facebook na tulikuwa tunaweka once a week. And it was awesome. In fact tuliweka tu siku ya kwanza tukisema let's see kama ikifika hata 1000 views tutaendelea, tutajua watu wanaweza watch. But surprisingly ilikuwa saa 4 by saa 10 hivi tukicheck ilikuwa 25000 views. Na since then we never stopped. Yeah, so after that kutoka Facebook ilikuwa rahisi. Watu walikuwa wanaogopa YouTube kidogo kwa sababu YouTube kind of inatumia bundle mob kuliko Facebook. So quality ni tofauti pia. So it took us a time ndio tukakuja YouTube. It was hatukuwa tunaangalia sana pesa.
cause tulikuwa tunataka ku make statement kwanza kwamba Agusi people can watch their own content. Na in fact Wakisi wamekuwa supportive. It's 4 years now. Na imekuwa awesome, safari nyingine nzuri sana. Wow, 4 years. Nyinyi mlijua hii maneno kitambo. Ulianza lini? Last year November, December ikiingia. Lakini niliona ni 330. Yeah. Wow, congratulations. Thank you. Okiondo, mlipatana aje? Unajua yeye ameguzia tu mlipatana, but of course kuna kuangana venye watu hupatana. How did you meet? Okay, kwanza huyu jamaa unajua yeye kama si usanii atungekutana. Juu kwao ni huko acha huko ndani. By the time tunajuana hata kwao Lami haikuwa. But surprisingly tulikutana Nairobi. Unajua mimi nilikuwa na act setbooks. Wow. Bado na act setbooks kwa mashule. So kuna hall inaitwa Kayole Social Hall. Huko ndo nilikuwa nafanya setbooks. So siku moja nikaona kama mtu kameingia kwa gate hivi, kamekuja auditions. Amekuja hiyo book tulikuwa na act ilikuwa inaitwa An Enemy of the People. Akakuja aka audition, tukampea role. Jamaa kwanza ku act. Sasa huyo jamaa anaongea kizungu inakaa Kikisii. Alikuwa anaongea aje? Acha arudie. Okay. Attention ni mbaya. Lakini yenyewe after unajua kutoka village direct to Nairobi. Mimi nilikuwa kwa village nikiongea kizungu walikuwa wanasema niko poa. Kumbe kuna matamchi. Sasa mimi nilikuwa kwanza nilipewa kitabu nisome, wasikie sauti and a few other things. So I can't forget that line. Ilikuwa inasema Miss Stockman. It's I'm glad to be in your company. Lakini sasa nilikuwa nasema I'm glad to be in your company. Ukaza company. So jamaa alikuja sasa, hiyo nilikuwa director kwa hizo quacked set books. Jamaa amekuwa huko stage akaanza company. Nikashika kichwa. Unajua sometimes unafichanga wai tutaki watu wajue wewe ni Mkisii. Nikasema leo nimepata mtu wetu. So unajua normally what you're supposed to do as a director, because sometimes kitu naangalia before PMC job ya acting ni ukwe fluency in English na Kiswahili. So jamaa amekuja anashema. Alafu ni mtu wa home. So nikamkazia, unajua kwa anajua mimi ni Mkisii. Alafu lunch break nikamwambia ya bwata chiraini. Semaje? Wewe shika line usiende home. Jamaa alienda lunch break ilikuwa 1 hour kwenda hata kukula. After 1 hour alikuja ameshika chapter mzima. Of which hiyo ni kitu inaweza take mtu kama 1 week. Alishikana kama 1 hour. Akakuja jamaa ameshika lines kabisa zote mpaka full stop. Shida tu ni hiyo kushema kidogo. So that's how we met na tukajua sini wa Kisii. So unajua by that time tukianza setbook, so around 2009 huko si wa Kisii wengi walikuwa na active vitabu. So tulikuwa naenda normally inaitwa traveling theater. You rehearse in Nairobi, mnaenda Kitale, Mombasa, Kisii, mnapiga shows and then mnaru. So hapa KNT watu tulikuwa na act na hao setbooks, unapata Wajaluo wanaweka plays za Kijaluo. Wakikuyu wanaweka play za Kikuyu huko theater, watu wanakuja kuwatch. That is when shule zimefungwa during holidays. So tuka realize Wakisii tumekuwa wengi actors lakini hakuna play za Kikisii. Hakuna content yoyote ya Kikisii apart from mtu ku tune radio asikize. Unajua radio za Kikisii mostly content yenye huko ni kutangaza watu wamekufa. Kwa nini? Si upenda kuchota matanga. Ukikufa unajua unavaa nguo poa kuliko vile ulikuwa unaishi ukiwa hai. Lakini ili mtu aseme kwa radio, si nasikia you have kulipia ndio tuwatangaze. Sasa hiyo ni culture, vile Waluya content yao mingi ya radio ni salamu. Sisi Wakisii content mingi ya radio ni kutangaza wale watu wameku. Ukikufa lazima tuchange, tuweke picha yako kwa gazeti. Walai. Wewe enda kwa gazeti, ufungue obituary hapa nyuma. Naona 70% ya watu wametangaza hapo ni Wakisii. Alafu jioni inakuwa program ya karibu 1 hour kutangaza watu wamekufa. Hapo saa 2. Bas, prime time kwanza. Wakutangaza wakusema wewe ni nani. Kama umeenda Nairobi waseme ulienda Nairobi. Kama uliapia kwa Mungaisho. Kama uliapia kwa show kama hiyo anasema at some point aliapia kwa
Eve Mungai show. So Before kifo kimpate. So kama wewe ni mlewa lazima ulitangatanga ukasoka klabu 2-3 ukakufa. Lazima uandike hapo kwa. Walai. So hiyo idea ikakuja sasa, we need to do content ya Kikisi. So that is when tulimit mimi, huyu Osoro, na kuna jamaa anaitwa Makumba. There's another guy anaitwa Harrison. That is a videographer. We did our first movie in Kisii ilikuwa inaitwa Obo Kabara. We did a very big launch in Kisii Cultural Hall. Yenye surprisingly watu walikuja hadi wakaja hall. Na tulikuwa tunalipisha punch. Tukashtuka haya. Kumbe hii kitu inaweza fanya. So that was even before Ndizi TV ikuja into play. So after that movie, I think very many people walikuwa convinced kwamba Wakisii wanaweza watch movie ya Kikisi. Wanasema mmeanza kufanya Nigeria za Kikisi. Kila mtu anajuanga movie ni Nigeria. Yeah. So pole hivyo tukaanza kufanya content, ndio tukaingia YouTube vile amesema. Tuko na watu wameanza kusubscribe. Kwanza ulikuwa unaambia mtu subscribe anasema unataka kumgonga. Kwani itakuwa inakata do kama skiza tin. So ilienda pole tukiexplain ya watu kati do subscribe. Mpaka tukafika mahali tumefika saa hii. We ati mazishi bado nimekwama hapo. Kisii amekufa ni mtu akufe Kisii usimweke kwa radio. Hiyo ni beef. Aje si amekufa beef. Juu beef ya mtu amekufa ni mbaya kuliko ya mtu ako hai. Juu mtu amekufa huwezi muomba msamaha. Uzike mtu before mtangaze kwa radio. Atakuja kuambia umtangaze. Atakuja kuambia enda lipia gesa nitangazo. So it's a special. Mkisia ukikufa bishwa utajulikana, utasikika mahali, utaingia kwa mainstream media. Yeah, but unajua hivi. Kitambo Kisia watu wako wanapelekwa mochari. Walikuwa wanaenda wapi? Si ulikuwa unaekwa kijani alafu unatengenezwa kitu fulani ya miti hivi inaekwa matope round. So inakuwa kama ka fridge. So unaweza kosa kupelekwa mochari lakini utangazwe kwa radio. Pesa ya mochari inakosa lakini ya radio lazima. Sawa. Okay, of course unajua kila safari especially enye ni kuanza, mlianza something that was very new, kitu hata haijawahi sikika. Lazima kulikuwa na some challenges. Kama amesema ilikuwa ngumu sana kuconvince watu wa subscribe. Nini ingine ilikuwa ngumu sana nyinyi kufanya? In fact tukifanya hiyo hapo Kabara, after tumemaliza we reception ilikuwa nzuri. Tulikuwa na hope sana tutauza DVD nyingi after the launch. So ili have kuwa umeonekana kama celeb, but tunachukua hizi DVDs huko. Kuna soko kubwa sana Kisii inaitwa Daraja. So mwenye unajaribu kuuzia mwenye angemeke kuja event ni ule mama wa huko mtaani. Ukimwambia ni play ya Kikisi, unajaribu kufanya elewe, anasema kama si zile za kina Ramsinoa mimi sitaki. Kama si za kina Kanumba mimi sinunui. So kulikuwa na hiyo, watu hawakuwa wanaelewa, hawakuwa ni kama kitu yetu ati imewekwa kwa DVD ni play. Umefanya kitu inakaaje? Mpaka tukahavu kuanza kutembea na TV. Unaonesha mtu kwanza, unaoneshana kwa nini, mnatembea na gari, but it was really tough kuuza DVDs. And then so tulibaki na DVD nyingi, we spent a lot to produce, we were ambitious but hazikuenda. Later in our subsequent movies pia tulijaribu kuuza DVDs. DVDs never paid off. So nilikuwa naona tulianzia kwa Nairobi by day, tukianzia Ndizi TV, tulianzia hapa Nderi. Hapo ndo tulikuwa tuna shoot episodes za kwanza. And I interacted with some Kikuyu guys wenye walikuwa anafanya tu movie kidogo, not very serious movie, not very professional, lakini unasikia ameuza thousands and thousands of copies. It did not happen in Kisii. Acha tuanze safari ya kuambia watu subscribe. And why do you think, before to get kwa subscribe, why do you think it was not working kuuza CDs kwa Wakisii? Aja mimi I remember nikiwa hizo enzi. Sisi tulikuwa tunabaiwa za Kikuyu, hizo za kina Masangi sijui nini. How do you think it was not working? I think Wakikuyu ni vile mko karibu na Nairobi, so mlichanuka mapema. Na unajua maybe tungekuwa tuna persist kuuza DVD mpaka saa hii, maybe ingework. But ilikuwa time tuna struggle na pia DVDs zilikuwa zinakuwa phased off. Yeah, and I think it's because unajua ilikuwa time umeanza kitu mpya. So it was hard. Sasa tuna struggle kumeka watu waelewe,
na DVDs sasa zikaanza, DVD players zikaanza kupotea. So we did not rip from our DVDs. Sasa safari nyingine mbaya kabisa ni ya kuambia watu subscribe. Kuna watu tulienda nao mashule, kuna watu mpaka home, na naweka watu kwa broadcast, napata mpaka mom nimemtumia please subscribe link. Alafu ananiambia sasa hizi vitu ndo nafanya, mwenye mlienda naye shule angalia amenunua bike, amenunua ng'ombe. Ilikuwa tough. You are being compared. Yeah, being compared. Na some of us hatukwenda shule ku study. I studied film later. But kitu ya kwanza nilistudy si yenye nafanya. So it was like a disappointment to people around me. Ati nimeamua kufanya film, nimeamua kuwa actor. I started off as an actor purely. So ilikuwa vigumu. I even personally I had to just like let my family be for a while. Ni concentrate na kitu na feel kufanya and then came back to them later, literally. So ni vigumu kutoeleweka. Sasa ndio tumeanza kukubalika, sasa ndio tumekubalika tunaweza sema, and people are proud of us. But we have had to struggle through a period where even friends walikuwa wanaibika kwa kisimbi tukibiri mkubeka online. So what is that you're putting online? What are you spending your time doing? Paka best yangu mwenye ni younger than me, who is was a decent job I could say, but not where ambition yangu hizi nikubalia kuita job poa. Anapata audacity ya kunipiga msomo bana. Paka na feel okay, ni vile unielewi, let me just do this. So ilikuwa at some point, ilikuwa ni point una feel kuquit, but we kept pushing. Okay, nilifika wapi sasa mkaanza kuona it was when ilifika mahali mkaanza kuona watu washaanza sasa kukubali kitu na nyinyi mkaamua sasa ni kupiga kabisa? Kitu ya kwanza ulikuwa na relax hivi ukiingia WhatsApp status za watu. Unaona kila mtu amekupost status, tu video. Tu video wanakata, wanaweka status. Then kidogo unaanza kuona watu wanakutumia video zako. Kidogo unaanza ukipita tu hivi kwa barabara, mtu anakujua. So mtu analod nakujua. Juu mimi nikiact na acting kama mzae. Mtu akikumit kama umevaa poa, ako like jamaa anakaa familia, alafu akikumbuka sasa anataka umuomoke. Unajua? Mzara anakuambia wewe umemaliza bundles zangu nirudishie do. But ni challenge. It's a very big challenge. Especially the same way OSORO amesema. Unajua mimi like mimi nimegrow na grandmother. Nimeenda hadi kole nimemaliza. So the hardest thing ilikuwa nyanya yangu kuexplainia watu wa home wale wa village mimi nafanya kazi gani. Wanamuuliza ule mtoto wako aliyenaye college Nairobi alimalizanga anafanya kazi wapi ama anafanya kazi gani? So apparently career ziko famous Kisini, either ukue mwalimu, daktari, ama ukue daktari, lawyer, ama ukiomoka ukue engineer. Hakuna lawyer hata. Kisii lawyer ni ngumu. So Shoshana jaribu kuambia wanafanya hii kazi ya kuchekesha watu. So watu wako like people don't take you serious in uko rural setup. Unajua wacha hata kitu kidogo ya happen kama msaa amekufa. So unajua kuna ile usiku mnakuja committee. Mwalimu anapewa nafasi aongee. Daktari anapewa nafasi aongee. Ukifikiwa wanakuruka wanakuambia wewe opinion yako si ya maana juu. They don't even understand what you are doing. Wanasemanga ile mchezo. Sarakasi. Lakini ukisema kwa Kisii epicoli. You know epicoli? Epicoli ni kama kalongolongo. Mtu anasema wewe ni joker tu in life. Anyway. Na ilifika mahali wakaelewa ama till now bado hawajai understand what you are doing? Sasa imefika watu wana appreciate because unaona tangu corona ianze. Watu waliingia into depression mpaka anapata sasa usipopost wanakupigia kukugombanisha. Mbona hujapost bana tumeboeka? So una realize you have an impact kwa wasee wenyewe. Kuna watu mpaka kuna story touching zenye unasikia msana kwambia mazee my dad or my mom is surviving, maybe tuseme kama wale wamekuwa wazae kabisa, maybe msee ni msick a move ndo nakupigia na kuambia mazee I want to appreciate you, anakutumia hata kathao kwa M-Pesa na kuambia mazee you are the reason why my mom or my grandmother is happy. Una feel yenyewe hii kitu ina impact kwa society. Because pia kuna wakisi wengi wako US.
So unapata mtu anakupigia na kuambia mazee, appreciate your content, nimejua kuongea Kikisii juu yako. Juu kuna watu walienda US kama wako watoi na wanajua wao ni wa Kisii but hawajui hizo roots, so understand vile unaweza ongea. Sasa niambia mimi ufuatilia chenye unaongea and then narudia and then yenye sielewi nauliza mtu hiyo inamaanisha nini. Mpaka nimejua kuongea watu wengi. So na feel like you are doing something to the culture na una contribute kwa society. Watu wameanza ku appreciate. Okay, and do you do other things maybe with other language ama specify sana na Kikisii? Okay, tulianza specifically because we are trying to fill the gap yenye ile content ya iko because ukitaka nini film za Kiswahili ziko mingi za Kizungu hata per day zinareleasiwa ni karibu thousands of movies. So we are trying to fill the gap yenye content ilikuwa missing ni ya Kikisii. But imefika level pia mtu utaka growth. Tumediversify, tumeanza kufanya content ya Kikisii, yani ya Kiswahili na Kizungu pia. Yes, we do. Okay, and before nisahau, there was this video ilitrend sana ya mzee fulani, sijui kama watu ndo wali misinterpret ama ni nini, walikuwa wanasema alivunja huyu msichana shingo or something like that. But later ndo nimekuja kurealize kumbe ilikuwa just a film na wewe ndo ulikuwa umeproduce. Hebu tuambie about that story. Okay, that is a movie. Unajua Kenya movie industry ikianza Kenya, kuna movie ya kwanza ilitolewa ilikuwa inaitwa Nairobi Half-Life. Among the first very successful movies. Hiyo ni movie yenye inaongelea life ya Nairobi, vile hustle ya Nairobi iko. So we are trying to come up with the same concept ya kuongelea life in Kisii town. So hiyo movie ilikuwa inaitwa Bosongo Chituka. Hiyo inamaanisha? Bosongo is another name for Kisii town. Okay. Because mzungu Mosongo. Songo. Sasa Kisii town ilikuwa during colonial period ilikuwa mali wazungu walikuwa wanaishi, so wakasema Kisii town ni place ya wazungu, so Bosongo. Chituka is shops, so tao vile nini, so inaitwa Bosongo Chituka. This is a movie basically inaongelea lifestyle ya young girls especially in college ama wale wako unemployed washamaliza high school in Kisii town. So ni movie ya dem amezaa akiwa very young na mwenye amempea bola amemruka. So dem ameenjoy, ameenda Kisii kutafuta job, kumbe ni job fake yenye iko. Anaenda up meet up na watu walisoma na high school, kumbe madem wengine ni prostitute. So the girl ends up being a prostitute. So mzae mwenye alikuwa sponsor mwenye alimvunja shingo was one of the clients mwenye alikuwa anataka kumnunua in the movie. So dem vile alikuwa bado naive, akaanza kuringaringa na kataa. Na sponsor anasema nishalipa na unaniringia. So ndiye akamvunja shingo, but it was a movie, it wasn't real. Yeah. Na sasa venye litembea sana, watu wakamisinterpret, wewe ulifanya nini? Because sijaisikia mahali hata watu wakisema it was a movie. Watu walidhani ni ukweli. Tulipigiwa simu tukathirataniwa. Kaambiwa mnatumia wasichana vibaya, mna display watu vibaya. But at the end of the day, kitu ili nikakuwa happy as much as watu wali misinterpret, the message ili pass. Like watu wengi understand. Unajua dem anamalizanga high school, maybe kutoka huko Ocha anapelekwa KU. Unajua Kisii wengi husoma KU. KU siko famous kwa kufunza walimu. Nakwambia kari ya Kisii ni walimu. So though amesema KU hakuna masomo. So kwa ngoma. So imagine mzazi ametuma dem maybe ako 17 years ama 18 years campus in a city, and then una imagine dem anaishi away from the parents for like 4 months, anarudi home 1 month. Dem amesota, mzazi ajui dem anaishi wapi. Kuna watu wako college na ni prostitutes na wazazi hawajui. Na hao ni watu wanategemewa maybe wakuwe madaktari ama wakuwe walimu. So we were highlighting those things zenye girl child ana pass through akiwa in early 20s or kitu kama 18 to 24. Wakati una do na kuna pressure ya kuvaa vizuri na kuishi lifestyle poa. So as much as hiyo clip ilitembea ikiwa ni real, I bet kuna watu wengi waliget hiyo message kwamba follow up on your daughters
ujue anaishi wapi, ujue anakula aje, na ujue anavaa aje. Juu ukimlenga atakuwa prostitute. Oh, I'm sure watu wenye walikuwa wamewatch full clip walikuwa na understand what's going on. Yeah, sure. Yeah, Osoro, Yes. were you involved in that movie? Yeah, Osungo Chituka was involved as a director and also acted in the movie. I was kind of a supportive character. Yeah. But it was a success. It was great seeing people wakishare kina Mike Sonko, Wolper, he trained Uganda pia, some guys in the US and Nigeria. So I think that's one of our projects yenye at least ka extract ama ka accept kali trend. It was a success and like you asked earlier kama explain baadaye ni clip ama ni movie or what. Sisi tunatengezanga movie saa zingine si eti ndio to solve problem fulani, but at least okay tunataka ku solve, but at least tuanzishe conversation about some issues zenye zinaangali watu wataki kuongelea. So it was successful in its own way that watu walianza kuongelea hiyo story, and that's as much as we would have wanted. Watu wa face wa discuss hizo stories zenye tunalenga, na watu wenye wanapelekwa shule bado kesho unapata they are qualified but they are not even available to perform what they went to learn in school. Okay. You know, in Kenya, movies, they are not very common. What's the process of coming up with a movie, yani from scratch, kuiunda, yani ikuwe ni movie sasa? Kitu ya kwanza ni idea. Uchenjie idea ikuwe script. Ukisha script, sasa utafute resources. Hiyo ndio the hardest part. Ukishapata do ama funds za kushoot, so utafute cast ama actors, utafute director na watu wa cameras, and then you put the whole thing together. But it's expensive. Kununua tu kamera moja unahitaji kama 500,000. Sometimes movie unataka kama 3 cameras kushoot. Ama kuhire unapata the cheapest camera unaweza hire ni 5,000 in a day. So if you are hiring 3 cameras, you're using 15,000. 3 cameras utawalipa. Cast unapata wako kama 20. Na for walipie fare, uwabuy food. So utarealize doing just a simple movie you need like 200,000. On the lowest side, na hapo hujalipa watu. So it's very expensive. Na bado ukishatumia hiyo do yote unapata uwezi uza DVD vile wewe amesema. So you depend on online. Unapata umetumia 200,000 na hiyo movie hata ukiweka YouTube itakupea 30k. So it's a very big sacrifice. Okay, what about these actors? Do you pay them before ama unalipa after? Ishaanza kuuza sasa. Mimi yenyewe personally naweza kudanganya, sijawahi lipa actor. Okay. Juu hakuna do. Sasa hiyo unatafuta do vile actor atatoka mali anaisha kuja mpaka location set. Because we are upcoming, we are not like a big production with a big budget. Unajua movies zingine zinakuanga funded ama programs zingine zinakuwa funded because at the end of the day ziko na endorsements. Utapata Safaricom imekaa on board, ita advertise hapo, Coke iko ndani, and then some big companies. So utapata sisi tunafanya movie na budget ya 200,000, but the same movie ikifanywa na big company itakuwa na budget ya kama 20 million. So unapata hapo you can afford to pay people. So we depend on working as friends. Unaona kama mimi na Osoro, tutasema na msemo mwingine mwenye ako na passion na go ready ku sacrifice. We come together, tujaribu tuone at least msa amekula na amepata fare kurudi mali ametoka, na maybe appreciation ile ya bundles na nini, kitu tu kidogo yenye huwezi sema ati ni mshahara. Ukilipa mtu 5k ama 3k huwezi sema umemlipa. So it's a big challenge, but we don't pay actors. Not because we don't want to pay actors, but because hatujafika hiyo level ya ku have big budgets. But I believe if we keep doing what we are doing, maybe after a year or after some time, tutakuwa tumemake online presence ama offline presence yanaweza fika level yenye una have discussion na big brands wakam on board so that you have a good budget ya kuenable kulipa watu. Okay. And what are future plans sasa zenye mmepanga nyinyi kama team? As a team, we are going conventional. Kwanza Ndizi TV inaenda satellite really soon, but we have many other projects zenye ziko in waiting. Kuna movie tulifanya bado ita air kwa OKIONDO show inaitwa My Best Friend. My quotes some bunnies.
Ni movie nzuri sana, najua itatoka maybe na week's time. But now there's another big project that tumefanya na tumededicate ku support watu wako na autism, especially in Kisii. Kwanza tunaanzia to home, but we are standing with the autistic community in the entire nation. And now we partnered with a center in Kisii inaitwa Dazzling Center for Autism. Earlier, before tufanye project, we'd become friends with the parents who have autistic children. Na tulikuwa tumefanya just one of these kids ka episode kidogo tulifanyanga. So na sisi tukaanza kulearn about autism. Kumbe kuanza kulearn ikatukalia burden. We felt like we have to do something. It's been over a year since we did our first project there, ilikuwa ka episode. Then on in Autism Day inakuanga, World Autism Day inakuanga 2nd of April. They had an event and then waka-invite watu wengi, but since watu hawaelewi autism ni nini, hata they don't like, watu hawakukuja. We were just a handful of people there. But actually around the same time 2nd of April, when we were planning to do that event ya autism, International Autism Day I think, kulikuja na lockdown. Sasa ikapata tulikuwa tumepanga tufanya very big event ya cycling, a charity event, but before event happened like a few days too, prezo akafunga. So ikabidi event imekuwa disrupted, haiku happen. So that is why we moved to an idea of doing an awareness movie, which is a charity work. All the funds will amass from that project zitaenda towards buying equipment za kufunza watu hii from that center. It's a small school yenye na support watu wenye wako autistic, because that's a disability. Unapata they need a lot na learning yao si normal kama hii shule zingine. So we are pushing and inviting friends and all the Kenyans come on board to saidia watu hii. Okay, what was the reason Millie feel it's the right thing to do? Unajua ni ngumu sana watu waamue they are going to give back to the society. It's normally not easy. Yeah, it's not. Venye nilikwambia, we started learning, kujaribu kuelewa autism. Sasa in Kisii or in my, before I learned autism ni nini, tulikuwa, how can you translate amachara to English or Swahili? Amachara ni fala, yani unajua unaonanga msee, unaona kama watoto wa autistic, ukimwona hata a normal person, hata mimi before I was involved in this project sikuwa na understand autism ni nini. Hata hiyo jina sikuwa nimeisikia. But there's an episode we did, and tulikuwa tunajaribu ku create awareness, where I was acting as a deadbeat father mwenye nimepea dem ball na huyu dem ameza mtoi mwenye autistic. So ifika mahali nataka kuenda kuoa, nimerealize nime end of age, nataka kuoa, nimekumbuka kuna mtoi wangu alikuwa mahali fulani. So nimeenda huo dem, kufika huko nikapata huyo mtoi autistic. So mimi nikaanza kuruka story, mimi siwezi za mtoi Richard, kizungu ni ngumu. Kuna disability. Yeah, siwezi za kilema. So after doing that ikaenda online, and then unajua kuna watu wajuangi ni acting, wanajua ni real. So mtu anakukola na kuambia Okiondo, you are very stupid, unawezaje za mtoto alafu anza kusema huyo mtoto ni kilema ati si wako, wewe utakasiwa. Mpaka una feel yenyewe hata kama uliact. Hii kitu inaanza kukuaffect in real life. Mpaka msana fana anakuwa anasema wewe ni siye kupata kwa njia, unawezaje fanyia mtoto hivyo? Yenyewe nika feel yenyewe tume create impact. Watu wame understand this story nini, but we need to do more so that people can understand into details, because huko Kisii una story pia ya uchawi. Unapata mzazi akiza mtu ya autistic, watu wanaanza kusema hiyo ni uchawi, sio condition. So unapata mtu anafugwa kama mbuzi. Mama anaamka asubuhi, anafungia mtu kwa nyumba na kifuli, anaenda mtu ana grow, mtu ako 20 years, because autistic ni disability ama ni slow development ya akili. Na sometimes unapata watu wako autistic wanakam na other conditions. Kuna wenye wanapata wako na physical disability, so mtu hawezi tembea, mtu hawezi function normal, inataka a caregiver. Na unapata most of these parents wanatoka very humble backgrounds. So unapata hiyo story kaanza kutu affect. Tutafanyaje watu understand hii ni condition, sio uchawi. Yeye anaanza kusema wewe ulirogwa, sijui nani alikuangalia vibaya ukiwa na ball. Ndio maana
So that is why we came together as a team to write a full movie. It will going to be a feature film and I launch 16th of this month. In telling Kenyans, because hiyo sasa ni movie yenye tumefanya, that's one of the project tumefanya in English and Kiswahili because we want it to be something big yenye, si just for Kisii, because autism si condition tu ati ina affect wa Kisii peke yake. Ni kitu iko worldwide. Hata msako US unapata hiyo ni kitu, ni ugonjwa. So we want to push this agenda, to push hii message. Hata gava iko on board ifungue shule zenye zina attend such kids because there are very few. Okay. So it's a matter of creating awareness. Yes, creating awareness and trying to search for sources, resources, funds, so that our watu hiyo shule ikuwe equipped because they need special equipments. Our watu hiyo wasomi kama normal kids. Wanahitaji special attention. Okay. On 16th umesema ndo mta-launch. Yes. Mta-launch wapi? Itakuwa Kisii Cultural Hall. Tumekualika. Wataka nikuje Kisii by force? Yes, make sure umekuja in fact. Make sure ukuje ukule matoke. Pia in fact we need your support. Pia tunaweza request kwamba thank you kwanza kwa kutupatia nafasi kuongelea hiyo movie and other things. And we wish that you would be talking about this because you would contribute a lot to the kids, to the autistic community. Na kuna swali ulikuwa umeuliza, why did we decide that ndio kitu right kufanya? Si eti tume make it na sometimes una feeling unafika kwa situation, in fact kama ni kitu ujui, tuseme unasikia mtu fulani ni mgonjwa na kwa mahali fulani and you don't, there are people you think you cannot meet, you'll just say a word of prayer, quick recovery and the story ishe. But sasa we came close one on one na hao watoto na parents. Sisi ile distance ilikuwa kati yetu na Dazzling Center for Autism, tukakuwa kama family. Listening to these parents, Eve, una realize kumbe life is not black and white wenye tunafikiria. We have an easy time out here wakati tuna complain, but these parents, okay, before this movie, wakati we decide tunafanya movie, we spent like 4 months of researching kwa sababu hii ni kitu inataka facts. So researching tulienda kwa special school ya government iko Nyancho, iko Kisii. And then tukaenda kwa watoto wanatakanga occupational therapists, speech therapists kwa kutrainiwa ndo waweze communicate na sisi. They are not very social. Unaweza muita hata sikuangalie, unaweza fanya kitu hata una bank kitu lakini haizi turn, but ukiweka kitu wako interested in, there is one girl called Tatiana. Unaweza muita ama ubang ufanye nini, haizi react, but ukiweka cartoon hata kama ako mbali atakimbia kuangalia hizo cartoon. So they are very unique. We just need to kidogo to we get into their world, we will understand them, and surprisingly these kids unapatanga wako smart sana kuliko hawa tunajiita normal. So kusikiza hawa wazazi, some of them are single mothers who have had to be chased away from marriages sababu wamezaa watoto in Kisii. It's very easy kuwa labeled kama wako cast. Ni wazazi wenye wameshindwa kueleweka job kwa sababu employers hawezi waelewa kwa nini wanakuja late. Wengine they have lost their jobs kwa sababu these kids they need attention ya mtu mwenye anawaelewa. Mtu yeye akikukataa amekukataa. So madhana choose between job na mtoi, and they need special care yenye inahitaji do. Listening to these stories, we said we don't have the money, we don't have anything we can offer. Let's just contribute in a small way that we can by creating awareness and calling on our fans, kila mtu uko nje, including Eve Mungai, to come on board at least in whichever way possible kusupport hii cause ya ku make sure watu community imeelewa autism is not a disability totally. Si eti ni wajinga, si eti wafungiwe, and don't stigmatize against them. Now our parents, if you come across a parent like that, apewe eleweke, usimstigmatize. Kuna wengine unapata hata in fact we need a lot of education from the government kwa sababu hata gava hakuna mahali na capture autism. Haiko captured under National Council for People with Disability. So they are not recognized anywhere. There's no discussion in the government about these kids. So imekuwa kazi ngumu. So we had to go through the process na tuli put on halt vitu nyingi. We said let's just concentrate on this first to make sure at least tume give back. Atunge look away sababu ukiangalia watoto tunawajua kina Tatiana, kina Albert, ukiwaangalia tu hivi unashindwa ku ignore hata huko unajua.
you feel so guilty. So we decided that we have to do something. Wow, and it's going to happen. I'm sure 16th itakuwa successful with the help of God. Na pia tukimalizia ningependa you remind my people your YouTube channel so that they can get there and show some love. Au watu wetu mnaweza subscribe kwa Ndizi TV online, that is on YouTube. Mnaweza nifuata pia, niko YouTube kama Osoro the Actor. Niko platforms zote kama Osoro the Actor as well. Yes. Okay, asante. Okiondo Show kwa platform zote, especially YouTube. Subscribe, follow. We are doing educative movies and of course entertainment. Yes. Okay guys, it has been the Mungai Eve Show. Tumekuwa na Okiondo na Osoro. Remember to check out their YouTube channels on Dizzy TV na Okiondo Show. Exactly. Na pia muendelee kusubscribe kwa channel yangu guys. We are road to 500k subscribers. Guys, we can do this. Let's meet in the next video.